Welcome back, my dear students. നമ്മൾ monotonic sequence-മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ചില സീക്വൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് സീക്വൻസിന്റെ ജനറൽ ടേം പ്രീവിയസ് ടേംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഫിബൊനാച്ചി സീക്വൻസ്. Okay, if Fibonacci sequence in the case, x1 is actually 1, x2 is actually 1, x3 is actually x1 plus x2, which is actually 2, x4 is actually x3 plus x2, which is actually 3. Okay, so this sequence in the x5 എന്നുള്ളത് x4 നെയും x3 നെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സീക്വൻസിന്റെ ജനറൽ ടേം the previous terms അതായത് പ്രീവിയസ് ടേംസിന്റെ വാല്യൂവിനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ജനറൽ ടേം പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, തേർഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഫോർത്ത് ടേം തേർഡ് ടേമിനെ സെക്കൻഡ് ടേമിനെയും ഫസ്റ്റ് ടേമിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസുകളാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളുടെ കേസിൽ കൺവേർജൻസ് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം? അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്ലാസ് ഓഫ് സീക്വൻസിന്റെ കൺവേർജൻസ് ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രോബ്ലം. സോ വി ഹാവ് എ സീക്വൻസ് y is equal to sequence yn. So sequence inductively defined as y1 is equal to 1 and yn plus 1 is equal to 1 by 4 into 2yn plus 3 for all n greater than or equal to 1. So we have to prove that limit yn is equal to 3 by 2. നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സീക്വൻസ് yn ഫസ്റ്റ് ടൈം 1 ആണ്. yn പ്ലസ് 1 is equal to 1 by 4 plus 1 by 4 into 2yn plus 3 എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, തേർഡ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ സീക്വൻസിന്റെ ലിമിറ്റ് 3 by 2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ ലിമിറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് കൺവേർജന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ ടേംസ് നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. So y1 is actually 1. So y2 is ഇവിടെ greater than 1 ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എക്സ്പ്രഷൻ greater than 1. Greater than. Okay. So y2 is y1 plus 1. Expression എത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 by 5, 1 by 4 into 2 y1 ഇവിടെ n is equal to 1 ആണ് plus 3 which is equal to 1 by 4 into 2 plus 3 which is actually 5 by 4. Okay, next is അടുത്തത്തെ y3 എടുക്കുന്നു. y3 is actually y2 plus 1 n is equal to 2 ആണ്. So 1 by 4 into 2y2 plus 3. So 1 by 4 into 2 into 5 by 4 plus 3 which is equal to 1 by 4 into 10 by 4 plus 3. So 1 by 4 into 5 by 2 plus 3 which is actually 1 by 4 into 11 by 2. So 11 by 8. So next we will assume that our sequence is y1 is actually 1 and y2 is 5 by 4 and y3 is 11 by 8. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈ സീക്വൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം.
ഒന്നാമത്തെ observation y1 is less than y2 and y2 is less than y3. Okay, so this is the first observation. Okay, next observation is y1 is less than 2, y2 is less than 2 and y3 is less than 2. These are the two observations. Okay, so നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ഒബ്സർവേഷനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് yn is less than 2 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So our first objective is to establish yn is less than 2 for all n. Okay, induction using induction വെച്ചിട്ടാണ് y1 is less than 2 എന്നറിയാം, y1 is equal to 1 ആണ്. So assume that result is true for result is true for n is equal to k. That is yk is less than 2. So we have to prove that the result is true for n is equal to k plus 1 or yk plus 1. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ അനുസരിച്ച് yn plus 1 is equal to 1 by 4 into 2yn plus 3 ആണ്. So yk plus 1 should be equal to 1 by 4 into 2yk plus 3 ആണ്. Okay, so yk is less than 2. So this is less than 1 by 4 into 2 into 2 plus 3, which is equal to 4 plus 3 is 7, 7 by 4. Okay, 7 by 4 is actually less than 2. Okay, so yk plus 1 is actually less than 2. So result is true for k plus 1 as well. So by induction, result is true for every natural number, that is yn is less than 2 for all. The first observation. Okay, next is നമുക്ക് y1 is less than y2 and y2 is less than y3. Okay, so we will try to prove that yn is monotonic increasing. Okay, so objective is to prove that yn is monotonic increasing. Okay, so yn plus 1 is less than yn എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So n is equal to 1 ഇതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ്. We use induction. തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ട് തന്നെ we use induction. തന്നിട്ടുണ്ട് y1 is less than y2 എന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, so assume that result is true for n is equal to k, അതായത് yk minus 1 is less than yk എന്ന് assume ചെയ്യും. Okay, now yk plus 1 എടുക്കാം. So yk plus 1 is equal to 1 by 4 into 2yk plus 3 എന്ന് എഴുതാം. Okay, so ഇനി നമുക്കറിയാം minus 1 is actually less than yk. Okay, so നമ്മൾ ഇതിനെ ത്രൂഔട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിക്വാലിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല. So 2yk minus 1 is less than 2yk. അടുത്ത രണ്ട് സൈഡിലും 3 ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴും ഇനിക്വാലിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല. Okay, so next is adding 3. So 2yk minus 1 plus 3 should be less than 2yk plus 3. Okay, അടുത്ത ത്രൂഔട്ട് നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇനിക്വാലിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. സോ 1 by 4 into
2yk minus 1 plus 3 should be less than 1 by 4 into 2yk plus 3. Okay. So 1 by 4 into 2yk plus 3 is actually yk plus 1. Similarly, 1 by 4 into 2yk minus 1 plus 3 is actually yk. So yk is less than yk plus 1 and we will establish it. Okay. So the result is true for n is equal to k plus 1. So by induction, നമുക്ക് എല്ലാ natural numbers result true ആണ്. So in general, so by induction, yn is actually less than yn plus 1 for all n. So നമ്മൾ establish ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യം, yn is less than yn plus 1 for all n. That is our sequence is actually monotonic increasing. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, yn is less than 2 for all n. So it is actually bounded. Monotonic increasing and bounded implies എന്താണ് sequence convergent. So by monotone convergence theorem, sequence yn is convergent. കാരണം ഇത് monotonic increasing ആണ്, bounded ആണ്. Okay. So ഇനി അതിന്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്. So converge ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് it has a limit. Let our limit be y. ഈ y is equal to 3 by 2 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. So limit yn should be equal to y. Also limit yn plus 1 should be equal to y തന്നെ ആയിരിക്കണം. കാരണം സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു. Okay. So നമുക്കറിയാം yn plus 1 is equal to 1 by 4 into 2yn plus 3 ആണ്. നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ള മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷന്റെ അകത്ത് ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ. ഓക്കെ. സോ ആസ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ലിമിറ്റ് yn plus 1, limit n tends to infinity yn plus 1 should be equal to limit n tends to infinity 1 by 4 into 2 yn plus 3. So this is actually equal to y. So limit n tends to infinity 1 by 4 into 2 yn plus limit n tends to infinity 1 by 4 into 3. Okay. So ഇനി അടുത്തത് 1 by 4 നെയും 2 നെയും വെളിയിൽ എടുക്കാം. So this is actually equal to limit split ചെയ്യുമ്പോൾ 2 by 4 into limit n tends to infinity yn. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് n അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ലിമിറ്റ്. So the answer is here 3 by 4. So y is equal to this. So y is equal to limit n tends to infinity yn is y. 2 by 4 is actually 1 by 2 y plus 3 by 4. എനിക്ക് y യുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ y into 1 minus 1 by 2 is actually 3 by 4. So y into 1 by 2 is actually 3 by 4. Okay. So 1 by 2 അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ which implies y is equal to 2 into 3 by 4 which is equal to 3 by 2. So limit y എന്നെടുത്തു, y is equal to 3 by 2 എന്ന് കിട്ടി. So our sequence yn actually converges to y and y is actually 3 by 2. So നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായി. To sum up the whole thing, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ്, അതൊരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് എക്സ്പ്രഷന്റെ ഫോമിലാണ് ആ സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ആ സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് 2-3 ടേമിൽ നിന്ന് 2-3 ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നു. ഒന്ന് സീക്വൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നും സീക്വൻസിന്റെ ടേംസ് ലെസ് ദാൻ 2 ആണെന്നും രണ്ടിനും ഇൻഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. സീക്വൻസ് ഇസ് മൊണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഈ സീക്വൻസ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ലിമിറ്റിനെ y എന്ന് എടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷന്റെ അകത്ത് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് y എന്ന് പകരം y എന്നും ലിമിറ്റ് yn പ്ലസ് 1 എന്ന് പകരം y എന്നും കൊടുത്തിട്ട് y യെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് y യുടെ വാല്യൂ അഥവാ ലിമിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.